No legaste aquí por accident. En algún lugar dentro de ti, mucho antes de que estas palabras aparecieran. Y ese estaba formando una pregunta silenciosa. Una pregunta que no te atreviste a decir en voz alta, porque decirlo la haría real. Why has estado cargando con sufficient. Aún así, algo te guió hasta aquí. No fue urgencia. No fue desesperación. Fue reconocimiento. Una sensación que susurraba. Esto es para ti. Has intentado convencerte que estás imaginando cosas. Que la atracción que sientes es nostalgia, costumbre, tal vez incluso debilidad. Te dijiste a ti mismo que siguieras adelante. Que fueras racional. Que aceptaras lo que ven tus ojos y ignoraras aquello a lo que tu pecho sigue, respondiendo. Why? Sin embargo, no importa cuántas veces intente cerrar la puerta, algo dentro de ti permaneció despierto, esperando, escuchando, preguntándoos por qué una conexión que debería haber desvanecido sigue viva en ti. Los sientes en los momentos de silencio. Cuando el mundo finalmente deja de exigir respuestas. Cuando no hay nadie quien imprisiona en hay nada que explicar. Y es entonces cuando el pensamiento regresa. No siempre como una imagen. A veces solo como una sensación. Una prisión. Un calor. Un dolor que no pertenece únicamente al recuerdo. Te has preguntado si esto significa que estás estancado. O que eres incapaz de soltar. Pero, ¿why si ese no fuera la verdad? Carl Jung creía que aquello que se niega a abandonar nuestro mundo interior rara vez es aleatorio. La psique no es aferra sin razón. Cuando algo sigue emergiendo, especialmente contra nuestra voluntad, suele ser porque pertenece a una capa más profunda de nosotros. Una capa que no está gobernada por la lógica, los plazos y las expectativas sociales. Una capa que habla en símbolos, sensaciones y persistencia. El inconsciente no grita. Repite, no eliges seguir teniendo esto. Si hubieras podido apagarlo, ya lo habrías hecho. Eso es lo que lo hace diferente de la obsesión. La obsesión es esfuerzo. Esto es resistencia. Y es algo que permanece incluso cuando estás cansado de cargarlo. Incluso cuando te dices que ya terminaste. Incluso cuando intentas reemplazarlo con distracción, productividad o silencio. While silencio, ese ha sido lo más difícil. Porque el silencio parece ausencia. Parece indiferencia. Parece un final. Pero psicológicamente, el silencio suele ocultar lo contrario. Hay personas que huyen no porque no sienten nada, sino porque sienten demasiado. Cuando la emoción sobrepasa la capacidad del ego para controlarla, el retraimiento se convierte en una respuesta de supervivencia. No es falta de amor, sino miedo a perderse dentro de él. Puede que hayas nadado este patrón antes. Cuanto más profundo se siente algo, más complicado se vuelve. Las conexiones superficiales son fáciles de mantener. No amenazan la identidad. No exigen transformación. Pero cuando una conexión toca el núcleo, desestabiliza todo lo que se ha construido sobre defensas. Why no todo saben cómo permanecer presentes cuando su estructura interna comienza a temblar. Así que la ausencia que estás experimentando puede no ser vacío en absoluto. Puede ser contención. Una pausa impuesta no para terminar la historia, sino para evitar que colapse bajo su propia intensidad. Jung llamó a esto la tensión de los opuestos. Cuando dos fuerzas tiran en direcciones distintas, deseo y miedo, en hilo y autoprotección, la psique a menudo se congela. No porque esté rota, sino porque no ha integrado. Por eso sientes movimiento, incluso cuando no pasa nada. Percibes actividad bajo la superficie. Olidas emocionales que no coinciden con tu realidad externa. Momentos de tristeza repentina. Cálidas o familiaridad que legan sin explicación. Has cuestionado tu cordura por esto. Te has preguntado si estás proyectando.
pero el cuerpo no inventa resonancia. Responde ella, el inconsciente se comunica a través de la sensación, del tiempo, de símbolos que escriben el pensamiento. Cuando alguien ocupa un lugar significativo en tu psique, su presencia no desaparece solo porque la comunicación se detenga, cambia de forma, se vuelve interna. Y a veces, esa conexión interna se vuelve incluso más fuerte en ausencia de refuerzo externo. Aquí es donde suele aparecer la duda. La voz que dice, es ahí fuera real, sería simple, pero la profundidad rara vez es simple. Es compleja, se despliega, se resiste a reducirse a la certeza. Jung entendía que los encuentros más significativos de nuestra vida suelen ser confusos porque activan partes de nosotros que nunca antes habíamos tenido que confrontar. Alteran nuestra autoimagen, nuestros mecanismos de defensa, nuestras illusions de control. Hay conexiones que llegan para consolarnos. Y hay conexiones que llegan para transformarnos. El segundo tipo rara vez liga con suavidad. Desafía quien creemos ser. Expone nuestras heridas. Levicination y miedo al mismo espacio. Y cuando eso ocurre, la distancia puede aparecer. No como rechazo, sino como protección contra el colapso. Puede sentirlos de formas que no tienen sentido para otros. Una canción que de repente se vuelve personal. Un recuerdo que emerge en el momento menos oportuno. Una olida de emoción que no pertenece al día presente. Estas no son señales de retroceso. Son señales de continuidad. De algo inconcluso. De un diálogo en que sigue en movimiento. Y aquí es donde la perspectiva lo cambia de do. Y esta conexión no está destinada a ser perseguida, analizada o forzada la claridad. Y superposado está desarrollando en un nivel que no responde a la prisión. Jung crea que la individuación, el preciso de volverse completo, a menudo require periodos de separación, confusión y entrega. No de do madura a través del esfuerzo. Algunas cosas maduran en la quietud. Has estado aprendiendo eso, incluso no eliges la lección. Aprendiendo a convivir con la incertidumbre sin derrumbar dentro de ella. Aprendiendo a sostener el amor sin permitir que consuma tu identidad. Aprendiendo a confiar en tu experiencia interior, incluso cuando el mundo exterior no ofrece confirmación. Esto no es espera puiva. Es fortalecimiento psicológico. Existe una diferencia entre solta y dejar ser. Solta implica perdida. Dejar ser implica confianza. Confianza en que lo que te pertenece no require persecución constante. Confianza en que lo que es real no desaparece simplemente porque esté en silencio. La psique reconoce la verdad mucho antes de que la mente pueda explicarla. Y cuando dejas de intender controlar el resultado, algo sutil cambia. Puede que hayas no momentos recientes en los que el dolor se suavizó. No porque olvidaras, sino porque dejaste de luchar contra lo que sientes. En esos momentos, te volviste más cómodo, más centrado, menos reactivo. Ese estado no es retirada, es alineación. Y la alineación es magnética. No atri por la fuerza, atri por coherencia. Jung diría que cuando la tensión interna se resuelve, la realidad externa se reorganiza. No de inmediato, no de forma dramática, pero inevitablemente. Porque cuando dejas de proyectar miedo en lo desconocido pierde su poder sobre ti. Y no necesitas respuestas para sobrevivir la espera. Te vuelves completo dentro de la pregunta. Y algo notable sucede allí. La conexión que temías perder deja de ser frágil. Deja de ser como algo que debes proteger a toda costa. En su lugar, se convierte en algo en lo que confías que existe en tu vigilancia constante. Y es entonces cuando su verdadera naturaleza se revela. No como ansiedad, no como angelo, sino como certeza silenciosa.
Si este vínculo está arraigado en algo más profundo que las circunstancias, encontrar su propio tiempo, no porque lo exageras, sino porque ambos lados alcanzan un lugar donde la presencia ya no es aterradora, donde el amor no amenaza la identidad, donde la cercanía no se siente como aniquilación. Puede que no veas el preciso, pero eso no significa que no esté ocurriendo. El trabajo interior es invisible por naturaleza. El miedo se disuelve en privado. La comprensión emerge en silencio. Y cuando liga la claridad, no se anuncia con chaos. Liga con calma, con simplicidad, con una sensación ahora entiendo por qué tenía que desarrollarse así. Hasta entonces, tu tarea no es esperar, es vivir. Traer tu energía de vuelta hacia ti. Crecer sin abandonar lo que sientes. Honrar la conexión sin permitir que defina tu valor. Ese equilibrio no es indiferencia, es madurez. Porque la verdad es que lo que es real no necesita ser perseguido. Regresa cuando puede ser encontrado sin miedo. Esta conexión sigue viva en ti. No como dolor, sino como presencia. Esa puede ser la señal más clara de todas. No de que debas aferrar con más fuerza, sino de que finalmente puedes soltar el control, y confiar en lo que está escrito bajo la superficie. No necesitas demostrar nada. No necesitas forzar el significado. Solo necesitas escuchar lo que permanece cuando el ruido se desvanece. Y notar cómo, incluso ahora, algo dentro de ti se siente un poco más estable. Intentes olvidar, no de manera casual en medias, sino con ese tipo de esfuerzo que solo aparece cuando algo duele demasiado como para seguir tocándolo. Te dices que había pasado suficiente tiempo. Barras rastros. Evites lugares, canciones, pensamientos. Enseñas la versión de ti que había seguido adelante. Y por momentos, a veces incluso por días, casi funcionó. Casi. Pero entonces, improviso, algo dentro de ti volvió a moverse. No en voz alta, no de forma dramática. Solo lo suficiente para recordarte que, fuera lo que fuera esto, nunca se fue del todo. Esta es la parte de la que la gente no habla. La parte en la que olvidar fracasa en silencio. Donde el vínculo no grita pidiendo atención, sino que vibra por debajo de lo que haces. Puedes estar de blando ropa, caminando solo, escuchando a alguien más hablar. Y de repente su nombre aparece en tu mente sin esfuerzo. No como angelo, ni siquiera como dolor, solo como presencia. Y te preguntas como algo tan silencioso puede ser tan persistente. Jung cree que lo que perdura en la psique lo hace porque no ha completado su propósito. El inconsciente no se aferra por debilidad, se aferra por significado inconcluso. Cuando una conexión sigue resonando después de que la lógica ha hecho todo lo posible por borrarla, a menudo es porque nunca estuvo arraigada en la lógica desde el principio. Pertenece a una capa más profunda, una que no obedece al tiempo de la misma manera que la mente. Desde fuera, esto parece pego. Desde dentro, se siente distinto. No se siente frenético. No se siente necesitado. Se siente inevitable. Como si algo en ti reconocer una verdad a la que las circunstancias no han alcanzado. No la persigues. Ni siquiera siempre la dices. Y aún así, permanece. Ese es el detalle que importa. El silencio juega aquí un papel extraño, porque el silencio debería significar ausencia. El silencio debería dar cierre. El silencio debería permitir que el sistema nervioso se calme. Pero en lugar de eso, el silencio lo amplifica todo. Vuelve la conexión hacia dentro. Sin palabras a las que responder, tu psique llena el espacio con sensación, con memoria, con intuición. El silencio no borra el vínculo, lo despoja de distracción. Por eso su ausencia se siente más fuerte de lo que su presencia alguna vez fue.
Cuando estaban ahí, la conexión tenía forma, tenía diálogo, tenía límites, ahora existe en forma. Y lo que no tiene forma, no tiene un final claro. Jung entendía bien esto. Vea como la psique lucha más con lo ambiguo que con lo doloroso. El dolor tiene bordes. La ambiguidad se expande. Puede que hayas intentado etiquetar esto como obsesión, porque así sería más fácil descartarlo. La obsesión suena patológica. La obsesión puede tratarse. La obsesión puede avergonzarse hasta el silencio. Pero lo que estás viviendo no se comporta como una obsesión. La obsesión exige acción. Este vínculo persiste incluso cuando no haces nada. Incluso cuando te resistes. Incluso cuando te cansas de sentir cualquier cosa. Hay una diferencia entre apego y resonancia. El apego te arrastra hacia atrás. La resonancia te acompaña mientras avanzas. No te sientes atrapado en el pasado. Te sientes acompañado por algo no resuelto. Como una persona que camina a tu lado en lugar de quedarse atrás. A veces te descubres preguntando si ellos lo sienten también. Y de inmediato te detienes, porque ese pensamiento se siente peligroso. Esperanza disfrazada de curiosidad, pero el pensamiento aparece de todos modos, sin ser invitado. Jung diría que cuando dos psiques están conectadas de manera significativa, dan impresiones mutuas que no desaparecen simplemente porque el contacto termina, especialmente cuando el encuentro activo material inconsciente en ambas personas. Esa es la parte que a menudo se pasa por alto. Este vínculo puede no haber sido sobre consuelo, puede haber sido sobre activación, sobre déspota, algo que no podía seguir dormido. Cuando dos personas se encuentran a nivel del inconsciente, no solo comparten afecto, se alteran el equilibrio interno, provocan crecimiento, miedo, reflexión, resistencia. Y esos efectos no se revierten fácilmente. Has nada do como la conexión reaparece de formas simbólicas, sueños inusualmente vívidos, cambios emocionales que no coinciden con tu día, una pesadez o una calidez repentinas que llegan sin explicación. Intentas atribuirlo al estrés, al recuerdo, a la coincidencia. Pero una parte de ti sabe que esa explicación no encaja del todo, porque estas experiencias no se sienten aleatorias, se sienten relacionales. Jung hablaba de la psique como un campo, no como un sistema cerrado. El significado no siempre está contenido en una sola persona. A veces se forma entre dos. Y cuando eso ocurre, la separación no disuelve el campo. Lo desestabiliza. La conexión se enraiza y continúa su trabajo bajo la conciencia. Por eso olvidar no ha funcionado. No porque hayas fallado, sino porque olvidar nunca fue la tarea. La integración lo era. La psique no te está pidiendo que borres el vínculo. Te está pidiendo que lo comprendas. Que reconozcas lo que despertó. Lo que reflejó. Lo que te exigió confrontar en ti. Puede que tienes momentos de culpa por seguir cargando con esto. Como si la lealtad al pasado te impidiera vivir plenamente en el presente. Pero esa culpa asume que los vínculos deben ser reemplazados para sanar. Jung cuestionaría esa suposición. Crea que algunas conexiones no terminan. Se transforman. Pasan de la realidad externa a la estructura interna. Se convierten en particularities. Eso no significa que el reencuentro esté garantizado. No significa que sea necesario esperar. Significa que el vínculo tenía una profundidad más alta de las circunstancias. Y la profundidad de huellas. Huellas que no desaparecen solo porque la historia se detuvo. Lo que hace esto especialmente doloroso es la falta de ser narrativo. No sabes dónde estás parado. No sabes qué sienten. No sabes si la conexión aún existe para ellos o solo para ti. Y la menadilla la asimetría, queer simetría, confirmation,
certeza, pero la psique no siempre ofrece respuestas en language. En cambio, ofrece continuidad, una sensación que algo permanece abierto, vivo, no activo en el mundo, pero activo dentro de ti. Y esa vitalidad es lo que te confunde, porque asocias lo vivo con reciprocidad, con movimiento, con regreso. Y aún así, aquí está existiendo sin nada de eso. Este es el punto de inflexión que la mayoría de las personas pasa por alto. La persistencia no siempre apunta hacia afuera. A veces apunta hacia dentro. Hacia algo que debe ser metabolizado, no perseguido. Jung adversa contra confundir la imagen con el significado. La persona pudo haber sido el portador de la experiencia, no su destino final. Y aún así, eso no hace que el silencio sea más fácil, porque una parte de ti siente que algo está ocurriendo en otro lugar, no de forma visible, no tangible, pero internamente, en ellos, en ti, en el campo compartido que no es hija derrumbado a pesar de la distancia. Lo sientes como tensión, como espera, como algo inconcluso que, o no ha decidido, que forma tamra. El silencio, en este contexto, no es vacío, es incubación. La psique a menudo se retira antes de la transformación, especialmente cuando viejas defensas están siendo desmanteladas. Jung llamó a esto la retirada de la proyección. Cuando él encuentra recupera lo que antes colocó afuera, obligando al individuo a confrontarlo internamente. Si este vínculo toca algo no resuelto en ellos, el silencio puede ser su manera de contener la perturbación, no de rechazarla, no de negarla, sino de sobrevivirla. El ego resiste lo que amenaza su estructura. Y la conexión profunda amenaza la estructura. Exiges vulnerabilidad, cambio, pérdida de control. Así que mientras tú experimentas el silencio como abandono, ellos pueden experimentarlo como saturación, como algo demasiado grande para abordarlo sin antes reconstruir la capacidad interna. Eso no justifica el dolor, pero redefine el significado. El reconocimiento de que el vínculo existe más allá de la presencia física es a la vez reconfortant y adorador. Reconfortant porque valida lo que sientes. Adorador porque elimina conclusions fáciles. Si el vínculo está vivo, entonces la historia no ha terminado. Y las historias inconclusas exigen paciencia. Aquí es donde el crecimiento comienza a perder algo. No acción, sino confianza. Confianza en que lo que tiene significado no desaparece, solo porque se vuelve silencioso. Confianza en que tu experiencia no necesita confirmación externa para ser real. Confianza en que no eres débil por sentir lo que sientes. Jung cree que la psique se mueve hacia la totalidad, no hacia la felicidad. Y la totalidad a menudo incluye ambigüedad. Se te está pidiendo sostener algo sin conocer su desenlace. Honor una conexión sin permitir que te consuma. Reconocer la vitalidad sin aferrar a la forma. Ese equilibrio no es fácil. Se siente como estar de pie sobre un terreno inestable. Pero también es donde se desarrolla la madurez psicológica. Donde el amor se separa de la posición. Donde el significado se desprende de la fantasía. No necesitas decidir en que se convertirá este vínculo. No necesitas definirlo. Solo necesitas reconocer que existe, que tuvo impacto, que aún habla, y que su silencio no niega su realidad. Porque la verdad es que algunos vínculos no mueren, se vuelven subterráneos. Continúan su trabajo de manera invisible. Y la verdadera pregunta no es si el vínculo está vivo. Y es porque ese lo está elegir en el silencio en lugar de la presencia. El silencio no es ausencia. Es miedo sin lenguaje. Es lo que ocurre cuando la emoción se eleva más rápido de lo que el ego puede organizarla. Desde fuera, parece distancia, indiferencia.
una puerta cerrada, pero internamente. El silencio suele ser una tormenta contenida detrás de muros frágiles. Y la tragedia es que, cuanto más profundo es el sentimiento, más violenta se vuelve esa tormenta. Algunas personas se retirarán no porque no sienten nada, sino porque sienten demasiado. Aquí es donde comienza el malentendido. Nos enseñan a creer que el amor se mueve hacia la expresión, hacia el contacto, hacia la reafirmación. Y muchas veces lo hace. Pero cuando el amor choca con el miedo no resuelto, puede invertirse. Se vuelve hacia dentro. Se esconde. Se vuelve silencioso, no por crueldad, sino por autopreservación. Jung comprendía íntimamente esta paradoja. Observó cómo el ego, cuando se ve amenazado por una emoción abrumadora, activa defensas que desde fuera parecen racionales, pero desde dentro se sienten necesarias. La función principal del ego no es la conexión, es la supervivencia. Y cuando una experiencia amenaza la identidad, la estabilidad o el control, el ego no se pregunta si la experiencia es bella o significativa. Solo se hace una pregunta: ¿puedo manejar esto? Cuando la respuesta es no, emerge el silencio. Este tipo de silencio no es deliberado, no es estratégico, no es un castigo calculado, es un colapso hacia dentro. Una retirada hacia un refugio psicológico. La persona no dice, voy a desaparecer. La psique dice, esto es demasiado. Y el cuerpo sigue. Puede que hayas notado lo repentino que fue. En un momento había calidez, intensidad, reconocimiento. Al siguiente distancia. Esa brusquedad es una pista. El rechazo suele ser gradual. La retirada por saturación es inmediata. El sistema nervioso no negocia. Cierra puertas de forma instantiva. Lo que abruma al ego no es solo la emoción, sino lo que la emoción representa. La profundidad amenaza las historias que las personas se cuentan sobre quién son, que pueden ofrecer y que deben evitar. El amor, cuando liga al inconsciente, no solo invita a la cercanía. Expone la insuficiencia, las heridas no resueltas, el duelo no sanado y el material de la sombra que ha permanecido enterrado durante mucho tiempo. Jung llamó sombra las partes del yo que han sido rechazadas, negadas o reprimidas. Cuando una conexión activa la sombra, no se siente romántica, se siente desestabilizadora. Despierta el miedo a ser visto con demasiada claridad, el miedo a fallar, el miedo a perder el control, el miedo a ser cambiado. Por eso algunas personas se retiran precisamente cuando las cosas se vuelven reales. Cuando la emoción pasa de la superficie a la profundidad, cuando la atracción se convierte en intimidad, cuando la conexión se transforma en significado. El ego percibe que algo irreversible se aproxima. Y no tiene la fortaleza para integrar ese cambio. Elige la distancia en lugar de la desintegración. Desde tu perspectiva, el silencio se siente personal. ¿Cómo no habría de serlo? Tú estabas ahí. Sentís la conexión. Sentís el cambio. Y sin explicación, te quedas solo con el eco de lo que una vez fue. La mente busca de inmediato una interpretación. Dice, no fui suficiente. O peor me lo imagine de do. Pero el silencio nacido de la saturación no es una declaración sobre tu valor. Es una confesión de su miedo. Existe un tipo particular de miedo que surge cuando alguien se encuentra con algo que no puede controlar ni categorizar. Una conexión que no sigue patrones conocidos. Un sentimiento que evade la lógica. Una presencia que toca lugares nunca antes tocados. Para alguien cuyo ego depende de la estructura, la previsibilidad o el control emocional JS, este tipo de experiencia se siente peligrosa. Así que se refugian en lo que conocen, distancia, retirada, silencio. Estos no son espacios neutrales, son defensas.
armaduras disfrazadas de vacío. Jung crea que cuando el ego se enfrenta a material que no puede integrar, lo empuja hacia el inconsciente. Pero ese material no desaparece. Se vuelve activo bajo la conciencia. Y el silencio, en este sentido, no es el final de la experiencia. Es el comienzo de una lucha interna. Puedes imaginarlos tranquilos, resueltos en difference. Pero la retirada interior rara vez y específica. Es tensa, conflictiva, línea de diálogos no expresados. Pensamientos que giran sin conclusión. Emociones que surgen y son inmediatamente reprimidas. El silencio suele ser el sonido de una psique intentando mantenerse unida. Hay momentos quizás en los que casi se acercan, en los que surge el impulso. Y entonces interviene el miedo. No miedo a ti, sino miedo a lo que volverá a acercarse reabrirá. La vulnerabilidad, la exposición, la pérdida de control. Y así la mano se retrae. El mensaje queda sin enviar. El silencio se profundiza. Esto no significa que son débiles. Significa que sus defensas internas fueron construidas mucho antes de que tú llegaras. A menudo como respuesta a heridas anteriores, perdidas pasadas, experiencias previas en las que habers condujo al dolor. La psique aprende, se adapta, construye armaduras. Y la armadura no distingue entre amenaza y oportunidad. Bloquea ambas. Comprender esto no borra tu dolor. La compasión no elimina la herida. Pero sí cambia la historia que te cuentas. En lugar de ver el silencio como rechazo, comienzas a verlo como una limitación. No como un veredicto sobre tu valor, sino como un límite de su capacidad. El punto de inflexión liga cuando te das cuenta de que su retirada no es debida a la falta de sentimiento, sino al exceso de este, demasiada emoción, demasiado significado, demasiado riesgo. Y un ego que no sabe cómo metabolizar la intensidad elige el entumecimiento antes que el colapso. Jung diría que este es el momento en el que el alma y el ego entran en conflicto. El alma se mueve hacia la profundidad, la conexión y la transformación. El ego resiste de lo que amenaza su identidad establecida. El silencio es la última línea de defensa del ego frente al cambio. Este replanteamiento es sutil pero profundo. Te pide solta la fantasía de que la claridad siempre liga en palabras, de que la verdad siempre se anuncia. A veces la verdad se oculta en comportamientos que contradicen las expectativas. A veces el amor aparece como distancia. A veces el miedo leva la máscara de la indiferencia. Comienzas a ver que su silencio no invalida el vínculo, confirma su profundidad. Las conexiones superficiales no provocan este tipo de retirada. Los encuentros casuales no destabilizan la identidad. Solo algo que toca el núcleo despierta defensas así. Y aún así, esta comprensión te pide algo difícil. Te pide no perseguir explications. No exige resolución a algo en que no puedo ofrecerla. Te pide tolerar la ambiguidad sin traicionar. Sostener la compasión sin borrar a ti mismo. Aquí es donde el conocimiento se vuelve silencioso. Dejas de discutir con el silencio. Dejas de intentar descifrar cada ausencia. Dejas de volver contra ti mismo. En cambio, reconoces los límites de la capacidad de otra persona sin reducir tu propia experiencia para acomodar su miedo. El silencio ya no se siente como un juicio. Se siente como un signo, no de rechazo, sino de una batalla interna. Y aunque esa batalla no es tuya para libre, comprenderla te libera de una culpa innecesaria. Jung crea que la individuación, el preciso de volver completo, a menudo requiere enfrentar la decepción sin colapsar en el resentimiento, ver con claridad sin endurecerse, amar la verdad sin necesidad de que se acomoda,
Estás aprendiendo a ver el silencio no como vacío, sino como información. Información sobre donde se encuentra alguien en su desarrollo interno. Sobre lo que puede enfrentar. Sobre lo que debe evitar. Why, lo más importante, sobre lo que se mueve bajo la superficie. Porque el silencio no es estático. No es nada. Es movimiento dirigido hacia dentro. Mientras ellos luchan por contener lo que fue despertado. Algo invisible continúa moviéndose. En ellos. En el espacio entre ambos que nunca estuvo realmente vacío. Why la historia no termina aquí. Se profundiza. Algunas conexiones no necesitan language. Viajan a través de ti. Legan sin anuncio. Sin explicación. Sin permiso. Puedes estar haciendo algo ordinario. Algo olvidable. Why de pronto una sensación se mueve por tu pecho como una ola silenciosa. No es un pensamiento. No es un recuerdo. Es una sensación. Como es hay algo lejano hubiera rosado, algo profundo dentro de ti. Why por un momento dejas de respirar. No porque tengas miedo, sino porque algo antiguo se ha despertado. Intentas explicarlo de forma lógica. Te dices que es coincidencia, nostalgia, imaginación. Pero el cuerpo no negocia con la lógica. Reacciona antes de que la mente tenga tiempo de organizar una historia. El pecho se tensa. El estómago se mueve. La respiración cambia de ritmo. La emoción liga completamente formada, sin contexto, sin narrativa. Why te quedas haciendo una pregunta que no tiene una respuesta evidente. ¿Por qué ahora? No estabas pensando en esa persona. No estabas buscando señales. No estabas intentando alcanzar nada. Why aún así, ahí está. Un calor, un peso. A veces una calma repentina. A veces un dolor tan preciso que parece colocado, no generado. En este momento aparece la duda. Te preguntas si estás proyectando. Si te estás aferrando demasiado. Si estás inventando significado para aliviar la perdida. Pero incluso mientras la mente duda, el cuerpo insiste. Hay emociones que se sienten personales, claramente tuyas, malditas por tu historia, tu estado de ánimo, tus circunstancias. Why luego hay emociones que se sienten ajenas. No encajan con tu día. No encajan con tus pensamientos. No encajan con tu entorno. Legan como visitantes, cargadas de algo que se siente prestado, transmitido, compartido. Las sientes, pero no las creaste. Jung habla del inconsciente como un campo vasto, no limitado al individuo. Crea que bajo la memoria personal existe algo colectivo, una capa cíclica compartida donde los símbolos, los instintos y los patrones emocionales se mueven libremente. Cuando dos personas se conectan profundamente, esos mundos inconscientes no permanecen separados. Se tocan, resuenan, y a veces siguen resonando incluso en el silencio. Esto no es comunicación como la entiende el lenguaje. No hay frases. No hay imágenes que pueda hacerlo y decker. Este es el mensaje. Se parece más a la música. Un cambio de tono. Un desplazamiento de frecuencia. Algo dentro de ti se ajusta. Why no sabes por qué. Solo sabes que lo ha hecho. Puede que notes que ocurre cuando estás en calma. Cuando el ruido del día se suaviza. Cuando la mente afloja su control. Cuando más intentas analizarlo, más rápido se disuelve. Pero cuando dejas que pase a través de ti sin interrogarlo, permanece. Hay alivio en eso. Alivio en no tener que explicar cada movimiento interno. Alivio en confiar en que no dedu lo significativo liga en palabras. Tu cuerpo siempre ha sabido cosas antes de que tu mente estuviera lista. Se contra ani el peligro. Se relaja ani la seguridad. Se tensa ani la verdad. La vida modernity ensina desconfiar de esta inteligencia. A prioriza la explicación sobre la experiencia.
pero mucho antes del lenguaje, el cuerpo aprendió a escuchar. Y nunca lo olvidó. Cuando esta conexión se agita, no pide tu permiso. Evita tus defensas. No lo importa si has decidido seguir adelante. Ser racional. Ser fuerte. Simplemente liga. Y cuando más te resist, más intensa se vuelve. No porque quiera tu atención, sino porque está ahí. Hey asombro en esta comprensión. No del tipo dramático, sino del silencioso. El que suaviza el pecho en lugar de apretarlo. Te das cuenta de que no estás roto por sentir lo que no puedes explicar. No eres débil por percibir lo que otros podrían descartar. La sensibilidad no es un fallo, es percepción. Puede que sean momentos de paz repentina que parecen inmerecidos. O olas de tristeza que no pertenecen a tu historia de ese día. Puede que despiertes con una sensación presente antes de que se forme el pensamiento. Estas experiencias no exigen acción. No requieren que hagas nada. Solo pueden ser reconocidas. Aquí es donde comienza la aceptación. No la aceptación del resultado. No la aceptación de la distancia o el silencio. La aceptación de la experiencia misma. Del hecho de que algo real se movió entre ustedes. Y las cosas reales no desaparecen por orden. Se transforman. Se silencian. Se mueven bajo la superficie. Pero no se disuelven solo porque pase el tiempo. Jung cree que cuando dos seres se encuentran de verdad, se alter mutuamente de forma permanente. Incluso si la relación termina externamente, la huella interna permanece. No como una herida, sino como una resonancia. Como dos instrumentos que una vez vibran juntos, ahora capaces de responder a la misma frecuencia, incluso al sonar por separado. Esto no significa que la conexión esté destinada a regresar en forma. No permite reencuentro en resolución. Simplemente reconoce la continuidad, que algo fue intercambiado, algo vivo, y la vida no desaparece, cambia de estado. El punto de inflexión liga cuando dejas de luchar contra la experiencia y empiezas a confiar en ella. Confiar no significa alimentar la fantasia. Significa respetar tus señales internas sin dejar que te controlen. Significa permitir que la emoción se mueva, sin atarla a un resultado, sin convertirla en una exigencia. Empiezas a notar que cuando no te resistes, las sensaciones se suavizan. Pasan a través de ti en lugar de quedarse atrapadas. Las sientes por completo, y luego se liberan. El cuerpo exhala. La mente se aquieta. No hay urgencia. No hay desesperación. Solo presencia. Esto es telepatía emocional no como misticismo, sino como resonancia, como sintonía inconsciente. Dos sistemas que una vez estuvieron sincronizados siguen siendo sensibles a los cambios del otro, no constantemente, no de forma predecible, pero lo suficiente como para recordarte que la conexión no es solo física o verbal, es energética, psicológica, somática, y en esta comprensión, aparece el alivio. Y no necesitas demostrar nada. Y no necesitas convencerte que no significó nada. No tienes que explicarlo a otros. En ni siquiera tienes que explicártelo a ti mismo. Simplemente dejas que sea lo que es. El cuerpo se relaja cuando es creado. Cuando sus señales no son descartadas en patologizadas. Cuando la intuición no es interrogada hasta el silencio. Vuelves a confiar en ti. No porque tengas respuestas, sino porque honras la experiencia. El ritmo de tu mundo interior se ralentiza. La conexión se vuelve menos aguda, menos dolorosa, más espaciosa. Se integra en lugar de domina. Se convierte en parte de ti, no en algo que te divide. Y aún así, queda una pregunta. Surge ahora con suavidad, sin pánico, sin desesperación. Si esta conexión es comprendida, respetada y liberada de expectativas, ¿por qué se niega a dissolverse con el tiempo?
Algunos encuentros no son elections, son acuerdos. No leguen como encuentros ordinarios, graduals y explicables. Leguen con peso, con inmediatez, con una extraña sensación de reconocimiento que no proviene de la memoria, sino de algo más profundo que la memoria. Como es hay dos caminos que habían avanzado por separado, recuerdan temprano por que siempre estuvieron destinados a cruzarse. Jung cree que la psique no es ligada al tiempo de la misma forma que lo entiende la mente consciente. Habla de patrones que se repiten, de encuentros que se sienten inevitables, de momentos que parecen dispuestos más que accidentales. Cuando dos personas se encuentran y la conexión elude la razón, la cautela y la lógica, suele dejar una pregunta inquietante. ¿Por qué esto es esencial necesario? Desde afuera, pudo parecer simple. Una conversación, una mirada, un silencio compartido. Pero por dentro, algo irreversible se desplazó. No solo conoces a una persona. En contraste, un espejo que te mostró partes de ti que no habías aprendido a nombrar. Y una vez vistas, esas partes no podían dejar de verse. Estas son las conexiones que no encajan en narrativas limpias. No siguen las reglas del tiempo, la disponibilidad o la conveniencia. A menudo leguen cuando la vida es lina, y es compleja, y comprometida con otros planes. Y aún así, exigen atención. No de forma ruidosa, no con fuerza, sino de manera persistente. ¿Cómo es hay ignorarlas costera más que reconocerlas? La mente lucha con esto. Quer causa y efecto. Quer saber que haces para merecerlo. O que era comedes para crearlo. Pero la psique opera de otra manera. Se mueve a través de símbolos, arquetipos y patrones inacabados. Algunos encuentros no existen para durar, sino para déspota. Jung sugiere que ciertas relaciones cumplen una función compensatoria. Aparecen cuando la psique necesita equilibrio. Cuando algo esencial ha sido reprimido durante demasiado tiempo, la otra persona por aquello que aún no has integrado. Encarna cualidades, heridas o posibilidades que tu vida consciente ha evitado. Y a través del encuentro, esas partes dormidas se activan. Por eso el vínculo se siente desproporcionado al tiempo. Por eso la intensidad supera a la lógica. Por eso los finales nunca terminan de cerrarse. El contrato no trataba de duración, sino de impacto. Hay una silenciosa reverencia en darse cuenta de esto. No de una forma romantizada, sino sobria. Porque significa que la conexión nunca fue aleatoria, pero también que nunca estuvo completamente bajo tu control. Acuerdos así no piden permiso. Se despliegan según un ritmo más profundo. Puede que notes cómo la relación aceleró tu crecimiento, cómo desmanteló illusions, cómo te obligó a enfrentar verdades que habías postigado. Estas conexiones rara vez traen consuelo primero, traen claridad. Y la claridad puede ser como perdida antes de ser como liberación. Cuando liga la separación, y a menudo liga, se siente incompleta. No porque la historia no haya terminado, sino porque la lección aún no se ha integrado por completo. La mente consciente quer ser, la psique quer culminación. Y no son lo mismo. Aquí es donde muchas personas se vuelven contra sí mismas. Etiquetan el vínculo como obsesión, debilidad o incapacidad de avanzar. Pero Jung diría que lo que precisa conscientemente no es patología, es trabajo psíquico inconcluso. La psique continúa lo que el ego no puede resolver. Un acuerdo del alma, en este sentido, no es una fantasía mística. Es una forma simbólica de describir encuentros que sirven a la individuación. El preciso devolver completo. Estos acuerdos no prometen felicidad, prometen transformación. A veces la otra persona cumple su función simplemente yéndose, creando una ausencia que te obliga a mirar hacia dentro, retirando aquello que habías proyectado en ella, para que te veas obligado a reclamarlo como propio.
amor, fuerza, profundidad, verdad, todas las cualidades que crees que posee estaban, en realidad, dormidas dentro de ti, esperando ser activadas. Esto reconfigura el dolor, no como abandono, sino como initiación, no como rechazo, sino como redirección. La psique no desperdicia la experiencia. Incluso el sufrimiento se convierte en significado cuando se observa desde la distancia adecuada. Hay consuelo aquí, no del tipo que borra el duelo, sino del que luta contexto. Empiezas a ver que la separación no niega el acuerdo, lo cumple. El encuentro hizo lo que vino a hacer. Esto no significa que imaginaras la profundidad. Significa que la profundidad era el propósito. Why la profundidad rara vez permanece cómoda por mucho tiempo. El destino, en términos junguianos, no es un guion fijo. Es un patrón que busca expresarse. Se adapta, responde, se despliega por etapas. Algunas personas caminan contigo toda la vida. Otras llegan, encienden algo esencial y van para que lo que despertaron pueda sobrevivir sin ellas. El ego resiste esta comprensión. Quer permanencia como prueba de valor. Pero alma mide el valor de otra manera. Pregunta, ¿esto te hizo más consciente? ¿Te acercó más a ti mismo? Si la respuesta es sí, entonces el acuerdo fue honrado. Independientemente del resultado, puede que enciendas el dolor de lo incompleto. Eso es natural. Los acuerdos de este tipo no terminan con satisfacción, terminan con expansión. Y la expansión es extra antes de estabilizarse. Hay una paz extraña que sigue a esta comprensión. Un abundamiento. Dejas de preguntar que salió mal, y empiezas a preguntar que fue activado. Dejas de esperar que el final tenga sentido, y permites que el significado llegue lentamente. Con el tiempo, la conexión ya no se siente como una herida. Se siente como un marcador, un punto de giro, un antes y un después. Y con eso liga la paciencia, porque el destino no se apresura. Se prepara. Perseguir no es amor, es miedo usando el rostro de la esperanza. Lo sientes en el cuerpo antes de entenderlo en la mente. La tensión, la urgencia, el pánico pseudo que susurra. Es de yo de moverme, to do desaparecerá. Esto no es devoción. Es el sistema nervioso buscando seguridad en otra persona. Nunca estuves destinado a perseguir lo que es para ti. Y aún así, cuando un vínculo se siente inconcluso, el impulso de perseguir parece casi justo. Te dices que estás luchando por la conexión, por la verdad, por la claridad. Pero debajo de esa historia vive algo más ansioso y frágil. El miedo de que, esas sueltas, no solo los perdes ellos, sino también a ti. Aquí es donde la visión de Jung se vuelve incómoda, porque la psique no responde a la fuerza, responde al equilibrio. En el momento en que persigues sales de delineación, colocas tu centro de gravedad fuera de ti. Y de do lo que persigues, una persona, una respuesta o un futuro, comienza a sentirse más pesado cuando más lo alcanzas. Lo es nada do. Verdad? Cuanto más entiendes aferrar, más parece escaparse. Cuanto más explicas, menos te escuchan. Cuanto más esperas, más imprenti sientes. Esto no es coincidencia. Es una ley psicológica. El desapego suele malinterpretarse. No es frialdad. No es indiferencia. No es finger que no te importa. El desapego es la decisión de dejar de abandonarte para ser elegido. Es el regreso de la atención a su hogar legítimo. Cuando dejas de perseguir, ocurre algo extraño. El ruido se aquieta. El cuerpo exhala. La mente, ya no consumida por la anticipación, empieza a recuperar claridad. Ya no orbitas alrededor del silencio de otra persona. Estás de pie en tu propia presencia. Porque la calma lo cambia de do. Porque la calma luce la seguridad a la psique. Y la seguridad es magnética.
no de una forma manipuladora, sino profundamente humana. Las personas se sienten atraídas por quienes están en casa dentro de sí mismas, no porque imprisionan, sino porque están en equilibrio. Perseguir comunica coherencia. La quietud comunica plenitud. Why la plenitud no suplica. Este es el punto de inflexión que la mayoría resiste, porque solta se siente como renunciar al control, pero el control nunca fue real. Fue una ilusión construida sobre la ansiedad. El verdadero poder no proviene de gestionar resultados, sino de gestionar la alineación. No necesitas desaparecer para de safeguard. No necesitas castigar en reprimir el anhelo. Simplemente dejas de orientar tu valor en torno a la respuesta de otra persona. Dejas de revisar. Dejas de interpretar. Dejas de iniciar conversations que nunca ocurren. Cada vez que tu mente se extiende hacia afuera, la traes de vuelta con suavidad. Estoy aquí. Estoy firme. No necesito perseguir para ser elogiado. Estas no son afirmations para convencer de algo falso. Son recordatorios de lo que olvides mientras esperabas. Jung habló de la soberanía del yo, el momento en que el ego deja de buscar validación a través de espejos externos. Esto no es aislamiento, es integración. Reclamas las partes de ti que habías externalizado en el vínculo, tu confianza, tu sentido, tu dirección. A medida que esto ocurre, la dinámica energética cambia. Y no estás durando, y no estás resistiendo. Simplemente estás presente. Why la presencia tiene peso. Por eso el desapego menudo atri. No porque sea una estrategia, sino porque restauran el equilibrio. Cuando dejas de inclinar hacia adelante, el espacio es iguala. La tensión se disuelve. Why lo que esté destinado a moverse puede finalmente hacerlo con libertad. A veces ese movimiento se ve como reconexión. A veces como liberación. Pero en cualquier caso, y no te pierda en el preciso. Nota lo diferente que se siente esperar desde la plenitud en lugar del hambre. Esperar y no se siente como suspensión. Se siente como enraizamiento. No estás en pausa. Estás anclado. Dejas de medir el tiempo por su ausencia. Dejas de leer significado en el silencio. El silencio se vuelve neutral. Y no te define. Aquí es donde entra el alivio. No un alivio dramático. Un alivio sutil. Del tipo que se llena en el pecho y permanece. Te das cuenta de que puedes sobrevivir sin saber. Puedes vivir sin respuestas. Puedes sostener el amor sin aferrar. La psique se relaja cuando comprende que está a salvo sin control. Y en esa relajación, la intuición se afina. Empiezas a sentir que está alineado y que no. No desde el miedo, sino desde la claridad. También comienzas a ver de otra manera. Más fuerte, más tranquilo, menos reactivo. Y no realizas trabajo emocional para alguien que no está disponible. Conservas energía. Proteges límites. Te eliges sin amargura. Esto no es ronders. Esto es graduarse. La soberanía interior no es ruidosa. No es enuncia. Se siente en la forma en que atraviesas el día. En cómo tus pensamientos se desaceleran. En cómo dejas de explicar tu valor a justos invisibles. Puede que en ti import. Eso no desperes. Pero el cuidado ya no te cuesta tu centro. El amor se vuelve espacioso en lugar de desesperado. Este es el equilibrio al que Jung apuntaba, la unión entre apego y autonomía. La capacidad de vincular profundamente sin dissolverse. De abrir sin perder estructura. De drear sin perseguir. Y desde este lugar, ocurre algo notable. Y no intentas influir en el resultado. Estás alineado contigo mismo independientemente del resultado. Eso es quietud magnética. Cuando se restaura el equilibrio, la psique deja de perder energía en la obsesión y la rumiación. Y esa energía
ese vuelve hacia dentro. Fortalece la intuición. Profundiza la confianza en uno mismo. Cree una calma segura que no necesita reaffirmación. Te interesa menos las señales y te sintonizas más con los impulsos internos. Dejas de preguntar qué están haciendo. Y empiezas a notar en qué te estás convirtiendo. Y ahí es cuando algo se abre. No externamente al principio. Internamente. Una comprensión. Un cambio. Entiendes que nada de lo que soltes estuvo nunca realmente bajo tu control. Y que nada destinado a ti puede perderse a través de la calma. El vínculo ya no te posee. Te informa. Se convierte en parte de tu historia, no en el orden de ella. Vuelves a estar en ti mismo. Completo, enraizado, no disponible para el caos. Disponible para la verdad. Y en ese estado, vuelve no la conexión. Y has ganado algo mucho más grande. Te tienes a ti. El regreso no liga con chaos, liga con claridad. No es anuncia con señales dramáticas con una urgencia repentina. Liga en silencio, casi con humildad. Como no estuviera ocurriendo nada extraordinario. Why? Sin embargo, todo ha cambiado. No porque haya pasado el tiempo, sino porque algo dentro de ti finalmente ha asentado. La mayoría de las personas imagina el reencuentro como una explosión emocional. Disculpas, confesiones, lágrimas que deshacen el pasado. Pero el verdadero regreso es más sereno que la fantasia. Liga cuando ya no hay nada que demostrar. Cuando el vínculo no necesita tensión para seguir vivo. Cuando el silencio ha terminado de enseñar lo que debía enseñar. Empiezas a sentirlo antes de que ocurra algo externo. No como esperanza, sino como estabilidad. La anticipación inquieta ese desvanece. La necesidad de comprobar desaparece. Dejas de preguntar qué estará pensando. Porque tu mundo interior no gira en torno a ello. Y extrañamente, y es entonces cuando el espacio se abre. Así sabes que el momento está cerca. No porque te sientes arrastrado hacia afuera, sino porque te sientes completo por dentro. La psique ya no se inclina hacia un resultado. Está erguida, equilibrada, lista. Jung entendía esto como la preparación del yo. El destino no responde al esfuerzo, responde a la integración. Mientras partes de ti estaban fragmentadas, necesitando, esperando, negociando, el vínculo no podía resolverse. Habría reforzado el desequilibrio. Pero ahora, algo es diferente. Y no intentas recuperar el pasado. Estás disponible para el presente. Y la presencia es el único lugar donde pueda ocurrir un reencuentro. Cuando el silencio termina, no se siente impactante. Se siente inevitable. Como algo simplemente retomara su ritmo natural. No hay un pico de adrenalina. No hay incredulidad. Solo reconocimiento. Un saber silencioso que dice, claro, para esto era la espera. El verdadero reencuentro no se siente embriagador. Se siente arraigado, seguro, casi ordinario. El sistema nervioso no entra en pánico. No se prepara para la perdida. No se aferra. En su lugar, hay una sensación de legada mutua. Dos personas encontrándose desde la plenitud, y no desde el hambre. Notas la diferencia de inmediato. No hay necesidad de explicar. No hay necesidad de extra comprensión. Hay menos palabras, pero más peso. El silencio ya no es amenazante, es compartido. El espacio entre ustedes se siente habitado, no vacío. Este no es el regreso de quienes eran. Es el encuentro de quienes ambos se han convertido. Y por eso no pudo ocurrir antes. Antes, el reencuentro habría sido una repetición, una continuación de patrones inconclusos, las mismas desalineaciones vestidas de esperanza. El silencio no fue castigo, fue protección.
Mantuvo la distancia hasta que el crecimiento alcanzó al angelo. Ahora lo ves, no intelectualmente, sino somáticamente, en la forma en que tu cuerpo permanece tranquilo, en la forma en que no te apresuras a definir el futuro, en la forma en que permites que las cosas se desarrollen sin afra ellas. El vínculo ya no se siente frágil. Ya no necesita reafirmación para sobrevivir. Así sabes que es real. La preparación completa al destino porque el destino no trata del tiempo, trata de la capacidad. ¿Podías sostener esta conexión sin perder? ¿Podían encontrarse en esconderse? ¿Podía existir el vínculo sin que uno de los dos se encogiera o se excediera? Solo ahora la respuesta es sí. Hay paz en esta comprensión. No la paz de obtener lo que querías, sino la paz de entender por qué debes que esperar. Y no estás enojado con el silencio. Estás agradecido por él. Despojo las ilusiones. Quimo la fantasia. De yo solo lo esencial. El reencuentro. Cuando es consciente, no se siente como un milagro. Se siente como alineación. Puede que on haya tenura. Puede que on haya cuidado en la forma de mover. Pero el mito ya no lo guía. El mito hizo su trabajo, y hizo un lado. En su lugar he respeto. Por ti, por la otra persona, por el preciso que los formó ambos. Aquí es donde muchas personas malinterpretan el destino. Creen que garantiza un resultado, pero el destino solo garantiza la verdad. Y así que el vínculo continúa o se transforma, lo hace sin distorsión. Nada es fuerza, nada es rishin. Todo es honesto. Y la honestidad es la forma más profunda de amor. No te apresuras a poner nombres. Las etiquetas se sienten innecesarias. Y no intentas asegurar el futuro. Confías en él. La necesidad de certeza se ha disuelto. Lo que queda es presencia, y la presencia es suficiente. Esta es la catarsis para la que el silencio te estaba preparando. No una liberación emocional, sino una madurez emocional. La capacidad de estar con alguien, sin usarlo para regular tu valor. La capacidad de cuidar sin colapsar en el apego. La capacidad de permanecer abierto sin perder límites. Si el reencuentro ocurre desde este lugar, no como rescate, no como completed, sino como elección. YSI no es desarrollado de la forma que la mente alguna vez imaginó, sigus estando completo. Ese es el poder silencioso de este capítulo. Nada puede quitarte lo que has integrado. Has cruzado el umbral donde el resultado de definir el significado. Hay una suavidad en ti ahora. No debilidad, profundidad. Escuchas más. Reacciones menos. Sientes sin ahigar. El vínculo. Presento distante y no te desestabiliza. Enriquece sin consumer. Por eso el regreso se siente pacífico. Porque se encuentra con uno en paz. Y hay una última comprensión que se asienta casi como un susurro. Que de do ese desarrollo exactamente como tenía que hacerlo. En hay antes, en hay después, en hay de otra manera. El silencio no fue tiempo vacío, fue inteligencia activa. Te estaba moldeando en algo incapaz de reconocer el amor sin confundirlo con el angelo. Ahora, SIS presenta en ti, lo ves con claridad, no como respuesta a una herida, sino como otro ser completo. YSI no lo hace. Sigues levando contigo la claridad que el silencio te dio. Ese es el verdadero final. Porque cuando el silencio termina, no siempre termina en reencuentro. A veces termina en comprensión. Y la comprensión es libertad. Así que aquí queda la única pregunta, no para el vínculo, sino para ti. Puedes sentir cuando poco necesitas ahora, en comparación con cuán profundamente puedes amar? Y cuando se cita, si la forma que toma, sabes por qué tenía que desarrollarse así.